Foreign expert Verda Klobova Olga has been living in China for 14 years. She loved Jackie Chan's movies in her teenage years and had longed for coming to China. 我06年跟我中国丈夫认识的，08年来到哈尔滨学汉语，一直在哈尔滨生活到现在。我和我的丈夫从事国际贸易。Right now, Olga and her child live in Harbin, while her husband works in Russia. Olga says she enjoys life here. 我的孩子今年上小学1年级。每年新年的时候，我们生活在哈尔滨的俄罗斯人会在一起聚会，大家一起做饭，孩子们唱歌跳舞，还有圣诞老人给孩子们送礼物。我觉得这几年中国变化非常大，尤其是哈尔滨公园越来越多，马路也变得越来越干净，交通很方便，修了好几条线路的地铁。